we have within, among ourselves, four people who have within their own capacity a great deal of power and potential to execute change, to be able to make a difference in the lives of them, of the people around them. And we have a politician, we have somebody from the INGOs, a lawyer, and a young girl who has, in her own capacity, been able to do a lot of change. In Pakistan, when we talk about the role of women, Pakistan has a very dichotomous role. So we have only 26% labor participation. We have 47% literacy. We are at the bottom of the barrel in terms of our gender index. 2% women in Pakistan own land. 5% have a bank account. So some of the figures that we see in front of us are quite alarming. And yet, Pakistan has the capacity and has been able to have a female prime minister. We've had a speaker of the National Assembly. We've had women who have climbed Mount Everest. We've also had women who are now in the civil service. 49% are now in the civil service, and they're in the police, in areas that were never part of the gender stereotype. We have women who are fighter bombers, pilots, and we have in Pakistan, interestingly, more doctors, female doctors than male doctors. Nearly double the amount of women dentists than male dentists. And more women pass pre-engineering and medical exams than do. Sort of a dichotomy in the excellence of women, and at the same time, women not being allowed to move forward. And when we talk about the empowerment of women, we talk about gender roles and stereotypes that hold women trapped. And that's why this panel was to talk about how women have broken the mold, and how Pakistan can move forward in changing social norms to encourage women to move forward. Already we can see that it's in the last 20 years, the employment of women has doubled. So what do we need to do? And all of you people, I'm going to introduce you one by one, and then I'm going to ask you certain questions, and then we can afterwards take questions from the panelists. So let me begin first by introducing everybody. We have one panelist missing because she's holidaying in Hunza, and that is Wendy Gilmore, who is the High Commissioner for the Canadian Ambassador. And she had warned me that I will not be able to get internet reception. So she also has broken, I think is a very gutsy woman, because they are planning to circumambulate and go around the Nanga Parbat, which is a big expedition. So she's out there, and she will be sorely missed. Let me start by introducing Aisha Mukhtar. Aisha Mukhtar is the Deputy Country Representative of the United Nations Women. She is a gender and development practitioner with more than 12 years of experience in strategic planning, in results-based management, in technical advisory, and institutional capacity building. In addition to thematic expertise in gender equality, she holds a certification in public policy and management and a master's degree in development studies and public administration from Iqra University and the Harvard University's Kennedy School of Government. Prior to assuming charge as Deputy Country Representative to the United Nations, Aisha was leading the UN Women's Violence Against Women Governance and Women's Human Rights portfolio in Pakistan, covering multiple projects on women's access to justice, for ending violence against women, parliamentary assistance, and gender-responsive laws and policies. On a personal level, Aisha has been my one-call stop shop. Every time I've needed help, I need somebody to help me write a report. I need to develop a baseline study. And just recently, she's put a lot of funding into the setup of a helpline. We have a helpline, but now we have a secret code in the helpline. So somebody can just dial a secret number, and the other side respondent knows that the person can't talk, but that she's calling for help. So Aisha has really been a very, very substantive support to the Ministry of Human Rights.
I move on then to Haya Zahid. Haya is the Executive Director of the Legal Aid Society, an NGO working on legal empowerment and access to justice-related challenges in Pakistan. She is Secretary of the Committee for the Welfare of Prisoners, the Legal Aid Office. This is a public-private partnership between the Government of Sindh, which provides legal aid and awareness to underprivileged prisoners across 25 prisons in the province. She has recently been appointed as Special Advisor to the Prime Minister Prisons Aid Committee. Haya studied law at the University College London and completed her bar vocational course from the City Law College in London. She left a promising career as a corporate lawyer to work at the Legal Aid Office, which is a quasi-governmental agency and provides legal aid and representation to underprivileged pre-trial prisoners in Sindh. Haya, again at a personal level, has been responsible for working with us in developing a training of the judiciary of the Pakistan at the Sindh Judicial Academy. We have been working to sensitize the judiciary on issues pertaining to women and to human rights, and she has been a really support and a backbone in helping us execute this program. I move on to Arsalan Agha Khan. Arsalan is an innovator and a performance-driven entrepreneur who is the director and founder of Bogata, Pakistan's 5th largest brand activation agency. He is a progressive agriculturist from Upper Sindh, Shikarpur, and has been associated with the flour milling process for 2 decades. He has served as special assistant to the Chief Minister of Sindh. As special assistant, he saw the monitoring and the evaluation of development projects in Sindh. He is president of the Common Cause Society, a not-for-profit organization providing relief to the underprivileged. Previously, he was working as managing director in Polypropylene Factory, which manufactured woven bags for packing of rice, sugar, and fertilizer. He received his bachelor's degree from Richmond University, London. On a personal note, Agha Arsalan has been responsible for actually promoting this film, because he sent this film to me on a WhatsApp, and it was on the basis of this WhatsApp film that we then included the movie, because it was very, very relevant to us in our propagation of human rights. Arsalan is also part of PTI government and has been very instrumental in working on gender issues in his area. Last but not least, I talk about Iram Baloch. You are the star of today because you are the one who, around who this whole film and everything has been organized. Iram Baloch comes from Jaikamabad, which, as you know, is a northwestern district of Sindh. Jaikamabad is a conservative area, and Iram Baloch has single-handedly emerged as a lone hockey player of the region. She has inspired other girls by establishing a girls' hockey academy, enabling them to play at the national and the international level. Iram lost her father and her brother at an early age and has taken up the responsibility of becoming the bread earner of her family, and has continued to pursue her passion for playing hockey and for encouraging other girls to take different and innovative steps. So now that we have all our guests, let me start with you, Aisha. You have been working in the UN for a long time on gender-centric issues. And it wasn't till 2010 that the UN Women was formed. This is testament to how long it took for women to actually recognize that an entity needs to be set up. Can you tell me something about the role that UN Women plays in Pakistan on the subject of women empowerment and of being able to break conventional modes of gender, of the understanding of gender? So, Madam Secretary, first of all, thank you very much for inviting me to this panel discussion. It's really my pleasure to be here with all the panelists to talk about the gender norms and women's empowerment in Pakistan. And as you mentioned in the introduction, I would also like to start by acknowledging the progress that has been made with regard to women's rights in Pakistan. But we also know that the progress is slow and it is also uneven.
So it's been almost 2 decades now since the adoption of Beijing Platform for Action, which is the most visionary agenda for women's rights to date. And it's been 10 years since establishment of UN Women by the UN General Assembly to meet the needs of women and girls worldwide, like you've also mentioned. But before UN Women was created, we used to have 4 entities within the UN system that were later on merged to establish UN Women. And it is because gender equality is the unfinished agenda of our times. And it's not only for Pakistan, but also globally that we see this challenge. So with this very important triple mandate that UN Women has, we have been working very closely with our national and provincial partners to address some of the barriers and challenges that women and girls are facing and to also support full realization of their rights. Discriminatory gender norms is actually one of the reasons why we see such disparities in every field, be it women's unequal representation in the decision making, or their unequal access to services or opportunities, or increased vulnerability to violence and exploitation, which is why I think it's so important to talk about challenging gender norms. But before sharing what we do in Pakistan, I want to talk a little bit about the principles here that guide the work that we are doing in Pakistan and also globally. So one of the key principles is human rights-based approach and leaving no one behind. So when we commit to leave no one behind, we are actually talking about not forgetting women who are living with disabilities, not forgetting women who are living with violence, and about not forgetting women who are employed in informal sector, which is highly vulnerable. So these are the excluded and most disadvantaged groups that have to be at the center of what we do. So more specifically about our work in Pakistan, we've been supporting women's economic empowerment, especially for women in informal sector so that they can have better incomes, better access to resources and opportunities. And the second area of intervention for us is protection from violence against women. As we know that this is a global challenge and it's a grave violation of women's human rights. So to achieve this goal, we are focusing on improving the legal protection and policy actions, and at the same time also enhancing survivors' access to essential services, which includes justice and also shelter. By doing all of this, we are supporting our government partners, important ones like Ministry of Human Rights and others, to translate the gender equality commitments into action, including CEDAW, Beijing Platform for Action, and also the Sustainable Development Goals. So that's also the normative side of the work. And another important aspect of our work is also to coordinate gender equality issues within the UN system. So we work very closely with sister agencies to support them in gender mainstreaming in their work. So that's a very quick overview of what UN Women is doing in Pakistan. Thank you very much. I move on to Haya. Haya, there are 2 questions. I'm going to ask you one and then ask you the next later. One is with regard to when you talk to the judiciary, and you've been training the judiciary for some time, and that's a very important part of changing gender norms about how you handle women, how you can see how you implement CEDAW in your judgments, how you become gender sensitive in the nuances with which you deal with female prisoners. Can you tell me a little bit about your experiences and where do you think we can go next when we talk about sensitization of law enforcement agencies, the judges, the police, and so the prosecution, and so on and so forth? So what are the problems that we face, and what are the steps that we can move ahead to implement change? Thank you so much. It's a real privilege to be a panelist, and thank you for the very kind introduction. Aapki awaaz thodi si lag kar rahi thi, but bear with me, I have very bad internet connection where I live in Karachi. I think your question was, how can we sensitize those in the criminal justice space? Did I hear that correctly? Yes. And what are the problems, hurdles you faced in this journey to sensitize people?
I think one of the on a personal level, the biggest hurdle I faced is the kind of toxic masculinity and misogyny that any young female practitioner, legal professional is sort of handed on the first day that they step out. अगर हम legal professionals की बात करें और उसको strictly as a litigator बात करें, so of course you see lots of women in courtrooms, you see them in bar rooms, you see them appearing, but the environment is not such in our legal profession right now that you can be facilitated and you can flourish. And you need to be an established lawyer so that an inroad can be made and you can get a chance to sort of enter the judiciary. District judiciary की मैं बात करती हूँ, so we talk about mainstreaming and seeing more female judges, but really unless we change the dynamics within the legal fraternity, within the lawyers, you're not going to see that natural movement and more women sharing that public space within the judiciary. So पहली तो बात ये है कि more women need to be encouraged to come forward and to take up litigation in the traditional sense, so that they can not just partake but actually dominate the profession in many ways. So uske bahut sare problems hain, but when we talk about judges, बहुत बेसिक किस्म के परसेप्शंस होते हैं. आपने लाल लिपस्टिक पहन के you go and you stand in front of a judge, you'll get a comment, you won't be taken seriously because of the सुर्खी on your face, if I may be so blunt. आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद नहीं होंगे तो आप तो बच्ची हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है. आप बेटा बन जाते हैं किसी के, आप मैडम तंज किसी ने करना है. तो the biggest thing is if you go anywhere, आप थाने जाएंगे, आप किसी prosecution के डिपार्टमेंट में जाएंगे, already there is a baggage. If you're too young, you don't know what you're saying. If you're a female, you're not serious enough. या ये आपका काम नहीं है. And it's a real struggle to be taken seriously on the content of what you are trying to put forward and advocate. And of course, अच्छे लोग होते हैं, progressive लोग होते हैं, normal लोग होते हैं, जिनके पास ये biases or baggage नहीं होता. But by and large, this kind of sexism is very obvious, and you cannot get rid of it in the system unless at the recruitment stage you pluck it out. So मेरा तो यही कहना था as reform, जब हम judiciary के members को चुन रहे होते हैं, at the interview stage जो इनका viva होता है, 1 or 2 questions need to be put up. Simple question: Do you think ख़वातीन हमारी army में लड़ सकती हैं? Do you think ख़वातीन अच्छे pilot jet air force में जहाज चला सकती हैं? Simple questions to see कि वो रवैया क्या है, क्योंकि अगर इस रवैये के साथ आप bench पे आ जाएं तो इसको बदलने में सालों साल लग जाते हैं. It's not a 3-day gender sensitization course. So पहली बात ये, let's try to get the right people in power. The other thing is that, of course, we've been working, and I think the new generation of judges that we're getting, the younger ones that are coming, are a lot different. And माशरा बदल गया है. मीडिया after 2008, private media के बाद बदलाव आ गया है. Social media, women have more of a voice. So I think things are changing now, and we're seeing a lot of sort of positive examples now. Whether you're talking about in the police, problem higher level पे अब नहीं है. You have senior police officers that quota निकला है सिंध के अंदर ख़वातीनों को encourage करने के लिए कि वो आए, include हो, apply करें. Daycare की facilities, pick and drop की facilities दी जा रही हैं. So baby steps are being taken in the right direction. But of course, थाना level पे, district judiciary की level पे हमें काम करने की खासी ज़रूरत है. And what would you see would be the lowest hanging or the most doable short term in your training of the judiciary or your training of LEAs? What is the most immediate thing that you think needs to be done or could be done? Because I think that's where I'm pushing the question. What are the challenges that we need to address? I think the immediate thing that needs to be done is you have gender-based violence courts in Pakistan. These were set up by Justice Asif Saeed Khosa in November of 2019. सिंध के सूबे की अगर मैं बात करूं, 27 GBV courts हमारे यहाँ हैं. आगाही किसी को इन courts के बारे में नहीं है. So the first thing to do is to make sure that the best, most gender-sensitized judges are heading these cases, are the ones handling and listening to rape, sodomy, sexual violence cases. So get your best judges posted there. And there must be compulsory mandatory training which continues for judges that are on such benches handling बच्चों के cases and औरतों के. I think एक administrative change है, you tweak the system
and this must be a requirement. And these are administrative things. The other thing is we need these SOPs for these gender-based violence courts. Lahore has them, Sindh does not have them. So this is the thing. You can train them, but there must be a framework under which they know कि मैंने इन लफ्ज इस तरह मैंने पेश आना है. This is ये रवैया इख्तियार मैंने करना है. स्क्रीन होनी चाहिए जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं ताकि औरतें री-विक्टिमाइज ना हो हमारे स्टेट की तरफ से. So I think that's one of my suggestions. Yeah. Thank you. I move on to Agha Arslan. As a leader in rural Sindh, I'd like to ask you, what type of opportunities do you think that you can inculcate or propagate to encourage the women in that area, which is a very difficult area for women with a lot of gender stereotypes, to come out of that and move forward? What are the things that you think you can do or should be done within that area? Thank you very much, Madam, for inviting me and giving me the opportunity to speak on this panel. Well, the rural area of Sindh is in a, for a woman, is like, unfortunately, it's like a disaster. We have many numerous issues. I don't want to go in detail, as all the ladies must be aware of all these issues. But yes, first of all, the most important thing, which I feel, is to start off with the education. As long as our girls in rural areas will not get education, the chances of moving up, the chances of becoming a good citizen, becoming a good person, वो बहुत कम हो जाती है. So basics are that we must give the primary education to the girls. यहाँ पे हमारे पास बड़ा issue, that is, as we all know, that they don't send their girls to school. They're hardly there. If there are 10 boys' school, there'll be probably one primary school for girls, and even there, वहाँ teachers नहीं होंगे, furniture wouldn't be there, the attendance would be very low. We should give some incentives. I remember there was this firm in America by the name of Land O'Lakes. They used to give a lot of incentives to the students to come to the school. They used to give them milk, they used to give them biscuits, they used to give them something or the other. Similarly, I think the SAS program, and they've started it like that, that if you enroll your kids and girls especially, a female would get more money for her household in form of the books or uniforms and all. हमें चाहिए, we need to, there are a lot of ways to improve ख़वातीन को यहाँ पे. First of all, is they need a lot of encouragement. They need a lot of उसको बोलते हैं, boost their self-esteem. हमारे यहाँ पे the issue is the woman is very looked down upon, and surprisingly all the women work in the field. खाना भी वही बनाएंगी जी, काम भी field में वही करेंगी, बच्चे भी वही पालेंगी, do all kind of work, and there is no appreciation. We need a lot of appreciation for the woman to build that confidence. Now, there should be some kind of seminars and all those things to enlighten the people here to, to how to bring up the confidence in your woman. यहाँ पे हमारे पास इसकी बड़ी scarcity है कि हमारे पास वो चीज़ है नहीं. And secondly, हमारे पास, the other issue is hardly any woman in rural you see is working in any kind of workplace, except for maybe few in banks and maybe few in school and colleges. So हमें वो encourage करना है that women should come up. They should be given some kind of an information technology kind of a knowledge, so that even if they don't want to come out, they can sit at home
and can do, web designing. They can do, can be data operative. They can anything relating to information and technology. They can do that. I mean, uh, I don't know if Sindh government is working on this thing or not, but I would request कि हम federal इदारे जो हैं वो उस पे थोड़ा सा आएं, and they should encourage spreading that kind of a जो ये knowledge है. Secondly, uh, कुछ organizations हैं, for example जैसे United Nation है या USAID वाले हैं, they're working on giving an economic kind of boost to women, but unki I don't see it much except for maybe in the paper. They should market more as to what they're doing. I mean, UNDP is doing something for the women in Gilgit-Baltistan. They're doing the tunnel farming for them, teaching them how to grow fruits, teaching them how to, grow different vegetables, conduct themselves in some market activities, doing different business movement. सिंध में भी वो लेके आए. हमारे पास इस तरीके की उनकी कोई हमारा एक्सपोजर नहीं है. Maybe they're doing it, but I don't know where they're doing it and who's doing it and who's looking after it. There must be some money spent on it. तो हमें उन इदारों की भी we would require their help and require कि वो पहले अपनी वो data analysis अच्छी तरीके से उसको बनाएं, and then they help us in removing poverty in women. I would say what BISP has done for women in Pakistan has been amazing. It's been phenomenal, because now the money goes straight to the woman. And that thing has given them an identity. Previously, ये होता था कि जी a woman would be known by the husband's name, but trust me, recently, husband जो है वो इस तरीके से पहचाने जाते हैं जी ये उसका मियाँ है, ये फलां का मियाँ है, फलां, and that has really boosted the confidence in women, and now this opening of these new those accounts जो बैंकों में हम खोल रहे हैं खवातीन के, that is a very positive step. इसी तरीके के हमको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी to get them out of the misery from here in Sindh. And at the moment they're quite down. Yeah, that is true. I think you need more innovative farmers and landowners who will try and encourage the women to get out of that terrible situation of just going to the fields and picking the rice and coming back. So you're right. Iram, I move to you. No, Sorry? Even at workplaces, there's a lot of harassment for women. I mean, and there's a fear that I see there are so many doctors, PhDs, a woman with business degrees, they don't want to work because they fear the male dominance there, because they fear, the sexual harassment at workplaces. Yes, no doubt. Absolutely no doubt. There is no doubt. Iram, I move to you now. I want to know your story. I have no question for you. I just want to know your story. कि तुम कैसे आगे बढ़ी, तुम्हारे मसले क्या थे? How did you come forward? And what do you want to go from here? Where do you want to go from here? So, अपनी कहानी बताओ हमें. जी मैम, मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी आपको कि आपने मुझे आज मौका दिया अपनी लाइफ के हवाले से यहाँ पर बात करने का. तो मेरी लाइफ इस तरह जो है कि तकरीबन आपने स्टडी किया होगा, तो मतलब यहाँ पर छोटे इलाकों में सिंध के, स्पेशली सिंध में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो साल में सिर्फ एक स्पोर्ट्स वीक होता है. तो घरेलू लाइफ तो ऐसी थी कि मैंने अपने फादर को कभी भी देखा नहीं था, तो लेकिन ये था कि अम्मी ही हमारे लिए सब कुछ थी. उसके साथ साथ मेरा जो भाई था, मतलब वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था,
تو لائف کافی اچھی جا رہی تھی، بہت ہی زیادہ، مطلب اسپورٹس میں چھوٹی ایج سے ہی کافی انٹرسٹ رہا. چھوٹی عمر سے تقریباً 8-9 سال کی ایج سے ہم نے فٹ بال وغیرہ کھیلنا موومنٹ شروع کر دی تھی. لیکن اسکول لائف کو میں نے 4 ایئرس دے دیے تھے. 9th سے لے کر میں نے جو ہے کہ FSC تک بورڈ لیول پہ سال سال پر ہمیں بہت ہی زیادہ یہ رہتا تھا انتظار کہ سردیوں میں صرف ایک ہفتہ ہوتا ہے اسپورٹس کا، اور پورا سال ہمارے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی کھیلنے کی، تو گھر میں ہی میں نے اس ٹریننگ کو کنٹینیو رکھا، ڈفرینٹ اسپورٹس وغیرہ کو. لیکن جب اسپورٹس کو 4 سال دینے کے بعد ہمیں یہ آنسر ملا کہ بھائی ابھی آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب جو نیو آ رہی ہیں گرلس. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ جو میں نے 4 سال اپنے قیمتی 4 سال دے دیے، کیونکہ میں بہت ہوپ فل تھی کہ اسپورٹس میں کوئی فیوچر ہوگا ہمارا، کیونکہ جتنا ہمیں لگاؤ ہے اسپورٹس میں اور جتنی ہم نے ٹریننگ لی ہے اور ہوپ فل ہیں. لیکن یہ تھا کہ بہت مایوسی ہوئی مجھے. میں نے پھر بھی اپنی اسپورٹس کو گھر میں کنٹینیو رکھا، اور ساتھ ساتھ جتنی بھی میری فرینڈس تھیں ہم جاتے رہے اپنے کالج کے ایونٹس میں. اس کے بعد ہم نے ٹریننگز دینا شروع کر دی. لیکن گھریلو لائف اتنی جو ہے کہ مطلب ہو چکی تھی کہ مطلب مجھے زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا پڑا اپنے گھر کو، اور ینگ ایج میں پھر ڈفرینٹ جابس کرنا شروع کر دی. تو لیکن ایک میرا خواب تھا کہ یہ میرے 4 سال صرف میرے ہی ضائع نہیں ہوئے، یہ ہوتے چلے آئیں گے. یہ میرے جیسی کافی گرلز ہوں گی جو اسکول میں آئیں گی، کالج میں آئیں گی، اور وہ اپنا وقت دیں گی، اور اس کے بعد ان کا ٹیلنٹ رائے گاں چلا جائے گا. تو میرا خواب تو تھا کہ اگر لائف میں مجھے اگر چانس ملا تو میری کوشش ہوگی کہ اپنی کوئی اکیڈمی وغیرہ اسٹارٹ کروں، کیونکہ اس کے بعد بھی فیوچر ہے، اسپورٹس کی ایک پوری فیلڈ ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک اتنا اسٹرکٹ ہے جتنا ہم دکھا رہے ہیں لڑکیوں کے حوالے سے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی ویمن اسپورٹس ٹیم جو ہے ایران کی انٹروڈیوس ہوئی ہے. پاکستان سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تو ویمن ٹیمز آ رہی ہیں اسپورٹس میں، افغانستان، ایران کی، تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ایسا کیوں ہے اور ریزنز کیا ہیں؟ ایک وقت تھا کہ چلیں لڑکیوں کے ساتھ یہ زبردستی کی جاتی تھی کہ غیرت کے نام پر کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن جب آپ اپنی بیٹیوں کو کمانے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں جا کر وہ رہتی ہیں اور ان کے کام کاج کے لیے، تو اسکول کیوں نہیں جا سکتی ہیں؟ وہ اسپورٹس کیوں نہیں کھیل سکتی ہیں؟ اس کے بعد اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے یہ سختیاں ابھی بھی ہیں، صرف اسپورٹس کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے ہیں. لڑکیاں بالکل ان کے پاس اگر ایجوکیشن نہیں ہے لیکن ان کے پاس اسمارٹ فون ضرور ہے، وہ اسٹیٹس لگا سکتی ہیں، وہ سوشل میڈیا پر ہیں، لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتی. یہ صرف جو میں نے یہاں پر اس علاقے میں رہ کر جو کچھ میں نے دیکھا ہے، ریالٹیز کو میں نے آبزرو کیا ہے، تو ایسی چیزیں کہ بوائز کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، بالکل انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اسکول جائیں، اور ایجوکیشن میں بالکل بھی ان کا شوق نہیں ہے. تو یہ غیرت کے ساتھ ساتھ ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ میں جب اسکول نہیں گیا ہوں اور مجھے انٹرسٹ بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میری سسٹر اسکول جائے اور اس کو تعلیم حاصل ہو جائے، تو یہ نہ ہو کہ وہ میرے کمپٹیشن میں آ کر یا ان فیوچر مجھے 4 لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرے. تو یہ ان کی ایک ضد ہو چکی ہے کہ ہم آگے نہیں جانا ہی نہیں چاہتے، لڑکے آگے جانا نہیں چاہتے. وہ چھوٹا موٹا کوئی کام سیکھتے ہیں، وہ بائکس ریپیئر کرنا، جسٹ ان کی تھوڑی بہت ارننگ ہونی چاہیے، وہ اپنے پیرنٹس کو دے کر اس کے بعد شام کو وہ اچھے کپڑے پہن کر اپنی بائک لے کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں، اور پھر واپس آ کر اپنی بہنوں کو گھر پہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ٹائم پر ان کو کھانا دے، ان کو چائے دے. لیکن جب لڑکیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے ظاہر کہ میں اسکول جانا چاہتی ہوں یا میں اسپورٹس کھیلنا چاہتی ہوں، تو وہ اگر وہ اسٹینڈ لیتی بھی ہیں تو ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اس کی شادی کروا دو. یہ کوئی خاص ریزن نہیں ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ ایسی زیادتی ہوتی چلی آ رہی. اور اس کے بعد شادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جو رشتہ دیکھا جاتا ہے وہ اس میں سارے کے سارے بینیفٹس جو ہیں وہ فیملی اپنے لیے دیکھتی ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے وہ ہمیں کیا فائدے دے گا، اس کا کتنا نام ہوگا، اس سے ہمیں کیا فخر محسوس ہوگا، ہم 4 لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ہمارا داماد، ہمارا بہنوئی کیا ہے. اس میں کہیں بھی وہ لوگ نہیں سوچتے کہ اس کی عادت کیا ہے، کل کو وہ ساری عادتیں اس لڑکی کو فیس کرنی ہیں. ہم اس لڑکی کا بھی سوچیں کہ وہ اس کے ساتھ رہنے والی ہے، وہ کیا کرے. نہیں، انہوں نے اپنے بینیفٹس دیکھنے، اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو ہم اس کی گاڑی یوز کریں گے یا کچھ بھی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں.
میں نے بہت اچھے اچھے کھلاڑی جو ہیں میرے اس وقت، میں نے یہ چیزیں باقاعدہ فیس کی ہیں، میرے ساتھ یہ ایشوز ہو چکے ہیں. تو فیملیز کو یہ بالکل بھی اب اس طرح کی چیزیں نہیں رہی ہیں کہ ماحول صحیح نہیں ہے اور لڑکے ہوں گے وہاں پر، مینز ہیں آفیشیلس، نہیں. ان کو صرف اور صرف ان کا فوکس ہے بینیفٹ پر کہ فائدے کیا ہو رہے ہیں. میرے پاس ڈفرینٹ ڈیمانڈز آتی ہیں تو مجھے سم ٹائمز ہنسی بھی آتی ہے اور پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں. جب ایک ٹیم میں نے اچھی ٹیم کھڑی کی ہے، جیکاباد ایک بیکورڈ علاقہ ہے، ایک اچھی ٹیم کھڑی ہو چکی ہے. لڑکیوں کو نو ڈاؤٹ انٹرسٹ ہے، بہت اچھی ہیں، بہت اچھا کھیلتی ہیں، باقاعدہ عزت کے ساتھ جاتی ہیں. اور ابھی تو 3 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ ٹیم لے کر جا رہے ہیں. اسلام آباد کو بیٹ کیا ہے جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے، بڑی بڑی ٹیم کے ساتھ کھیلے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فیملیز کی خواہش ہوتی ہے کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم کسی ٹرپ پر جائیں تو اس کی بہن کو بھی ساتھ لے کے جائیں، آپ اس کی والدہ کو بھی ساتھ لے کے جائیں. تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسکواڈ کی کہ 16 گرلز آپ لے کر آئیں، اس کے بعد ایٹ لیسٹ 2 آفیشیلز ہوں. تو ہم پیرنٹس کو لے کر نہیں جا سکتے. یہ بات ان کی نالج میں جب ہم نہ کہتے ہیں تو ہماری وہ لڑکی وہ ٹیم سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہے. جسٹ اتنے چھوٹے چھوٹے سے ریزنز ہیں. تو ہمیں اب یہ سوچنا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم ہم ایسی ایسی گرلز لیں، ان سے جب انٹرویو لیں تو پھر آپ جب ہمارے ساتھ ٹرپ پہ چلیں گی تو آپ اپنی فیملی کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑیں. نہیں تو پھر ہمیں یہ ہوگا کہ اگر اچھا کھیلنے والی لڑکیاں تو ہم 2-3 سیٹس ان کے لیے بھی رکھیں. تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. ایسا ہے کہ ویمن اسپورٹس جبکہ کیونکہ مین اسپورٹس بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. پہلے ڈپارٹمنٹس تھے، نیوی کی بھی ٹیم ہوتی تھی، PIA کی بھی ٹیم ہوتی تھی، نیشنل بینک کی ٹیم ہوتی تھی. اب کوئی فیوچر واقعی میں نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. کافی ایتھلیٹس ہیں ہمارے، مینز ہیں، ویمنز ہیں، فیس کر رہے ہیں فائنینشیل ایشوز کو. ہم کیا کہہ کر ان کو فورس کریں کہ آپ اسپورٹس کھیلیں؟ ان کا کیا فیوچر ہے؟ ہم کیا ان کو شیورٹی دیں کہ کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ دیکھیں کہ اتنا فیوریٹزم ہو گیا ہے کہ کافی ایسوسیشنز ہیں، اکیڈمیز ہیں، ان کا نام اوپر آ رہا ہے کہ ہماری فیڈریشن، ہماری ایسوسیشن کا نام آئے گا اگر ہمارے پلیئرس ڈپارٹمنٹ جوائن کریں گے. وہ اپنا سوچتے ہیں، آپ ان کا سوچیں کہ پلیئرس کی لائف جو ہے کہ وہ سیٹ ہو سکتی ہے، اس کا فیوچر جو ہے سیکیور ہو سکتا ہے جب فائنینشلی وہ لڑکیاں ہیں یہ جن کے پیرنٹس نے ان کو فردر اسٹڈیز کے لیے سپورٹ نہیں کیا. یہ غریبوں کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں جو آگے نہیں جا سکتے ہیں کسی فردر اسٹڈیز کے لیے. تو ہم نے ان کو اسٹار بنایا ہے، ہم نے ان کا نام کیا ہے اسپورٹس میں. تو جب ان کا فائنینشلی بھی وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، جب ان کے پاس ایک جاب ہوگی، وہ ڈپارٹمنٹ سے کھیلیں گے تو ایک ان کا اسٹینڈرڈ ہوگا. تو ان کی شادیاں بھی اچھے گھر میں ہوں گی، تو ان کی لائف میں ان کے فیصلے بھی سنے جائیں گے. تو ان کی کم سے کم پیرنٹس کو ان کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ 17 سال کی بیٹی کو 18 سال کی بیٹی کو فورس کر کے شادی کروا دیں. اور اسپورٹس میں تو یہ ہے کہ فیوچر واقعی نہیں ہے. ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے اور اسپیشلی لیگز ہونی چاہیے. کمپنیز کو بھی آگے آنا چاہیے. اور یہ ہم ٹی وی پر ایڈ دیکھتے ہیں، میڈیا کوریج تو زیرو ہے. ہاکی میں میڈیا کوریج بالکل زیرو ہے. ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے. آپ کہاں پر دیکھتے ہیں مینز اور ویمنز کے ایونٹس؟ ہمارے پاس اتنے سالوں سے نیشنل چیمپئن شپس ہو چکی ہیں، کس نے دیکھی؟ کسی نے نہیں دیکھی. جب چیمپئن شپس ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اور آپ ایسا ہے کہ ہم جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں، جب مائک پر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو نا تو جذبہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو چیزیں جو کانفیڈنس ہمیں اسٹارٹنگ میں نہیں آتا، تو جب ہمیں باہر سے تالیوں کی آواز آتی ہے تب ہم کھیلنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ سب کہاں ہے؟ ہم اسٹیڈیم میں جاتے ہیں، اسٹیڈیم ہمیں خالی ملتے ہیں، کوئی بھی نہیں آتا وہاں پر ہمارے میچز دیکھنے کے لیے. ایسا کیوں ہے؟ یہ تو سوال ہونا چاہیے. جب یہ حالات دیکھیں گے تو پیرنٹس کیا چھوڑیں گے؟ خالی اسٹیڈیم میں کیا لوگ آئیں گے کھیلنے کے لیے؟ اور پھر اگر آتے بھی ہیں لوگ تو ان کا فیوچر کیا ہے؟ ہم کیا کہیں کہ یہ فلاں ٹیم سے کھیل رہی ہے، ان کا فیوچر کیا ہے؟ تو جو کمپنیز ہیں جن کی ایڈ ٹی وی پر چل رہی ہے، ان کو جو ہے کہ ان کو ایک نام کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ان کی سب کی ٹیم ہونی چاہیے، ایونٹس ہونے چاہیے، مینس کے، ویمنس کے، لیگز ہونی چاہیے. لیگز تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں. اور لیگز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پلیئرس کو مکس میں کھلاتے ہیں. آپ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ سندھ کا ہے اور کہاں کا ہے، لیکن یہ کہ آپ علاقوں کو نہیں دیکھتے، آپ اس کی قابلیت کو دیکھتے ہیں.
آپ اس میں ٹرائلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی قابلیت کے حساب سے اس کو سیلریز دی جاتی ہیں. جب وہ کچھ جو یہ چیزیں لے کر اپنی فیملی کی سپورٹ کے لیے لے کر جائیں گے پھر ہی ان کو پیرنٹس چھوڑیں گے, ورنہ تو دیکھیں کہ غربت بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے سم ٹائمز فیملیز بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں کہ وہ اپنی بیٹوں کو کھیل کود کے لیے, اور آؤٹ ڈور گیمز تو بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہیں, اس میں سیریس انجریز بھی ہو سکتی ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں نے تو کچھ ایونٹس میں میری لڑکیاں انجرڈ ہوئی تھیں. اسٹیچز جو ہے کہ بالکل ٹائملی لگتے ہیں, تو میری لڑکی کو 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس کو مطلب یہ چیز فرسٹ ایڈ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو پیرنٹس ہوں, فرینڈس ہوں, آپ جس کمپنی میں جائیں گے آپ کو لوگ, آپ کے فرینڈس یہی کہیں گے کہ آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے, آپ کا صرف اور صرف ٹائم ضائع ہو رہا ہے. پھر یہی ہوگا کہ شادی ہی صحیح ہے, کم سے کم آپ جا کر گھر سنبھالیں. تو اسپورٹس میں ایٹ لیسٹ فیوچر ہونا چاہیے, ڈپارٹمنٹس کو, کمپنیز کو آگے آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہ آج آپ سب ہیں ساتھ, تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ کو اس طرح کے بیکورڈ ایریاز میں کچھ ایسے سیمینارز رکھنے چاہیے ویمنس کے لیے, کیونکہ میں اور آپ تو آن لائن بیٹھ سکتے ہیں, ہماری تو بات ہو سکتی ہے, اور ہمیں دیکھنے والے بھی بہت شاید کم ہوں گے جن کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹیز ہوں گی. تو ہمیں جو ہے یہ بیکورڈ ایریا کے جو لوگ ہیں جن کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں, جن کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہیں, تو جیسے میں ہوں اور جتنے بھی علاقوں میں لوگ ہیں اس طرح کے ایکٹیو ہیں, تو ان کی سپورٹ سے آنا چاہیے کچھ ڈپارٹمنٹس کو, اور سیمینارز ہونے چاہیے. ان کھلاڑیوں کی فیملیز کو ہم لے کر آئیں گے, بلائیں گے, ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے بہت زیادہ, اور ان کی بیٹیوں کا مقام کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, یہ ان کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. جی تھینک یو ارم. بہت یہ سن کے بھی بندہ تھوڑا سا ڈپریس بھی ہو جاتا ہے کہ آگے بڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تم بتاتی ہو وہ کتنی بڑی بن جاتی ہیں کہ آپ کی آڈینس نہیں ہے, آپ کے پاس میڈیا کوریج نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ سپیڈ بریکرز کریٹ کرتے ہیں جس میں آپ کا آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا سوال اب عائشہ کی طرف ہے. عائشہ, انفیکٹ ٹوڈے آج میں کسی سے مل رہی تھی اور کچھ مجھے ڈونر سپورٹ کا آفر آیا تھا, اور میں نے ان سے یہ پوچھا تھا ایک سوال کہ اگر ہم, بیکاز میں جسٹ وینٹ ٹو گلگت بلتستان, اور وہاں بھی میں دیکھے یہ لڑکیاں جو موٹر سائیکل چلا کے, جوان لڑکیاں 18 سال کی 19 سال کی خنجرات تک اکیلے جا رہی ہیں. اور میرا تھوڑا سا کک باکسر سے, پاکستانی ویمن کک باکسر سے بھی تعارف ہوا. تو جب ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, تو ہمارا ایک بڑا ایک سارٹ آف امبریلا ہوتا ہے کہ وی وانٹ ٹو لک ایٹ پالیسی انٹرونشنز اینڈ ڈیولپمنٹ انٹرونشنز. اور جب آج میری بات ہوئی کسی سے تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کچھ ہمیں ڈونر سپورٹ دے سکتے ہیں کہ ہم گراس روٹ لیول پہ ایک کوئی انٹرونشن کر سکتے ہیں کہ بچوں کو جیسے کہ ارم ہے ان کو سپورٹ کر سکیں. تو ان کا مجھے یہ جواب آیا کہ یہ بہت مائکرو لیول پہ ہے, وی لک ایٹ مچ بگر لیول انٹرونشنز اینڈ دس کین بی اے ویری اسمال کمپوننٹ آف اے بگر انٹرونشن. تو اس میں یو این ویمن کا کیا رول ہے عائشہ؟ کین یو این ویمن ہیلپ ویمن لائک Aram and other women in other provinces, in other sports, get out of that یہ جو چھوٹا سا ان کا یہ small ambit of influence, اور آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ان کو ہم کیسے لانچ کر سکیں؟ کوئی یو این کا, I mean I can also speak to the IPC and the sports board and so on, but اس میں کوئی یو این ویمن کا کوئی رول ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ 4 الگ سپورٹس 4 الگ صوبے یا 5 صوبوں میں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہم تھوڑا سا لانچ کریں یا کوئی پلیٹ فارم دے سکیں؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور ہوا بھی ہے. میں بلکہ یہی چاہ رہی تھی کہ اس حوالے سے مزید کچھ شیئر کروں.
So in Pakistan, women in sports is an emerging area for UN Women, and we are very excited about it. इसमें कुछ हमारे initiatives हैं which I'll be happy to also share with you. लेकिन चूंकि हमारा काम मुख्तलिफ levels पे है, ज़ाहिर है आपने जिक्र किया policy, legislation का, इसके अलावा जो actual grassroots level पे advocacy होती है या जो activism है, उसको भी support करना UN Women का एक बहुत important mandate भी है, और उसके हिसाब से हमने काफ़ी काम किया भी है. एक तो ये कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम विमेन इन स्पोर्ट्स को एक ऐसा एरिया देखें जो कि हमें मुख्तलिफ गोल्स को अचीव करने में भी मदद करता है. जाहिर है कि वो एक बजाते खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत से ममालिक में यूएन विमेन ने विमेन इन स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करके या तो वायलेंस अगेंस्ट विमेन के ऊपर काम किया, या सोशल कोहेजन के ऊपर काम किया है, या फिर विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, कि उससे किस तरीके से हम इस एरिया में ख़वातीन की मज़ीद उनको रहनुमाई भी कर सकते हैं और उनकी जो सलाहियत है उनको थोड़ा आगे भी ला सकते हैं. एक तो पहली बात है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, जो बहुत खूबसूरती से इरम ने सारी बात की, कि समझा ही नहीं जाता ना, हौसला शिकनी बहुत ज़्यादा की जाती है कि ख़वातीन आएंगी कैसे स्पोर्ट्स में, बहुत ही उनके लिए महदूद मौक़े हैं, और उसके बाद जो मसाइल लोग सुनते हैं वो ज़्यादा हैं, जो अच्छी स्टोरीज़ हैं वो कम हैं. मसाइल सुनने में यही आ रहे होते हैं कि हरासमेंट हो रही है, जो कि बिल्कुल एक रियल प्रॉब्लम है, एक चैलेंज अभी यहाँ पे बात हुई. आई मीन दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन डिनाई. हरासमेंट होती है, बाकी फील्ड्स में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, और उसके अलावा कुछ ऐसी भी स्टोरीज बीच में आई थी कि जिसमें सुसाइड के केसेस थे कि जब उनको इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने मजबूर होकर कुछ इंतहाई इक़दाम भी उठाए. तो ऐसे उसमें पेरेंट्स के लिए ट्रस्ट करना कि वो अपनी बच्चियों को इस फील्ड में आगे आने दें, ये बहुत ज़रूरी है कि उन तक ये सारे पैगामात भी पहुँचें जो इरम ने अभी बताए. मसाइल की निशानदेही की है और साथ में ये बताया है कि क्या क्या किया जा सकता है. तो बिल्कुल ये यूएन वुमेन का जो एक प्लान है पाकिस्तान में काम करने का और जिन एरियाज में काम करने का, हम ये समझते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजी भी है कि ख़वातीन को की एम्पावरमेंट के लिए उन अनकन्वेंशनल फील्ड्स में उनको आगे लाया जाए जहाँ पे उनको नॉर्मली मौके नहीं मिलते. दूसरा ये कि इससे एक बराबरी का जो तस्वुर आता है कि जब ख़वातीन को आप स्पोर्ट्स में देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये वो काम है जो मर्द कर रहे हैं बहुत अरसे से और अब ख़वातीन भी कर रही हैं. तो जेंडर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहे हैं, आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं. और ये इंटरवेंशन हमने पाकिस्तान के अलावा मजीद हम इस पे अपने स्टडी ये कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में जो काम हुआ है, ख़ासतौर पे ब्राज़ील में, कि जहाँ पे उनको इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्किल्स के ऊपर ख़वातीन को ट्रेनिंग्स दी गई हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से. दूसरा ये कि जॉर्डन में फुटबॉल कैंप्स ये भी यूएन वुमेन ने सपोर्ट किए, जो कि रेफ्यूजी सेटिंग्स में जहाँ पर आपको लगता है कि जो होस्ट कम्युनिटीज़ हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, कोहेजन को बेहतर करने के लिए, अगेन sports is very instrumental in bringing those communities together. So that's the kind of work that UN Women has been supporting across the world. और पाकिस्तान में specifically मैं कहूँगी कि हमारी एक कैंपेन थी कुछ साल पहले बीट मी के नाम से, जिसमें हमने मुख्तलिफ शोबों में जो ख़वातीन काम कर रही हैं and they have excelled in those fields and careers, उनको हाईलाइट किया. और उसका मकसद भी यही था कि लोग ये देखें कि जो आपके जहनों में तस्वुर है कि एक मखसूस शोबे हैं कि जिसमें ख़वातीन काम करेंगी, आप उन ख़वातीन को देखें जिन्होंने अपने अपने अनकन्वेंशनल शोबों में अपना नाम जो है वो मनवाया है. इसमें 2 एथलीट्स के नाम इस वक्त मेरे जहन में है. नसीम हमीद को उस वीडियो में शी ऑल्सो फीचर्ड इन दैट. उसके अलावा जो है आई थिंक एक और एथलीट भी हमारे साथ उस कैंपेन में थी. तो उसका मकसद ये था कि उन ख़वातीन ने आके जब बात की कि हम वायलेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो उन ख़वातीन के ज़रिए लोगों तक पहुंचा. और साथ में ये मैसेज भी कि ये ख़वातीन इतना आगे तक जा सकती हैं बिकॉज दे आर वेरी सक्सेसफुल इन व्हाट दे हैव बीन वर्किंग ऑन. तो एक तो ये चीज़. दूसरा उसके अलावा हमने एक और काम ये किया था कि प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके ख़वातीन के लिए मैचेस कराना. और हमारा फोकस फुटबॉल पे उस टाइम पे था कि हम फुटबॉल के मैचेस कराएं जिसमें ख़वातीन, ये जो बच्चियों की एकेडमीज़ हैं उनको साथ लेके, फिर प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स को इंगेज करके, ताकि उससे थोड़ी सी एक अवेयरनेस भी हम क्रिएट कर सकें कि इसमें मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं जो अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं. जाहिर है कि ये अपनी सतह पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं. इन्होंने एक एकेडमी
کا کام شروع کیا. لیکن وہی بات ہے کہ سپورٹ چاہیے, آگے آنے کے مواقع چاہیے. تو پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز کو اس میں لے کر آنا, ڈیولپمنٹ سیکٹر پارٹنرز کو انگیج کرنا, UN ایجنسیز کو اس میں شامل کرنا, تو یہ ایک انیشیٹو ہم نے لیا تھا فٹ بال کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ان خواتین کو ایز رول ماڈل آگے ہائی لائٹ کیا جائے, ان کی اسٹوریز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. تو اگین وی ورک ود دا کیپٹن آف دا فٹ بال ٹیم, اور ان کی پوری ایکسپیرینسز, جیسے بالکل ابھی حیا نے بھی بات کی تھی, ارم نے بھی ذکر کیا کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے نا, کہ آپ جب آئیں نئی اس فیلڈ میں تو آپ کو اپنے لیے ایکسیپٹنس بنانے میں کتنا ٹائم لگا. تو اس قسم کی اسٹوریز جب ینگ بچیاں سنتی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ایک انسپائرنگ اسٹوری ہے کہ انہوں نے کیا تمام تر مشکلات کے باوجود, تو میں بھی کر سکتی ہوں اگر مجھے موقع ملے. تو یہ ہماری ایڈوکیسی کا ایک بہت امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں کمپوننٹ ہے کہ ہم ان ٹریل بلیزرز کو آگے لے کر آئیں جنہوں نے جو اپنے لیے تو ظاہر ہے انہوں نے ایک مقام بنائی ہے, لیکن وہ دوسری خواتین کے لیے جو رستے ہیں نا وہ ہموار کر رہی ہیں. وہ مواقع ان کو ملیں گے جو کہ آج سے پہلے ان کو نہیں ملے. تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ UN ویمن کا اس میں بالکل ایک کردار ہے. ہم نے کچھ حد تک کیا بھی ہے, بٹ دس از این ایمرجنگ ایریا فار اس اینڈ وی آر ویری excited about it کہ اس میں ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. We basically see that sports has the power to change lives. جیسے کہ ابھی ہم نے ارم کی اس میں بھی سنا جرنی میں کہ کیسے آپ کی ایک پوری تبدیلی آ جاتی ہے, کہ جو کمیونٹیز آپ کو پہلے ایک ڈفرینٹ نظریے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد ان کا آپ کے ساتھ کتنا چینج آتا ہے اپنی لائف میں, آپ کی کمیونٹیز کی اس میں. سو آئی تھنک یہ ایک اسٹوری ہے, انہوں نے پروو کیا اپنی ہمت سے, اینڈ وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو چیمپئنس لائک ارم, بٹ آلسو ہوپ دیٹ دیر ول بی مور ارمز لائک ہر, اور ایسی لڑکیاں اور بھی سامنے آئیں جو کہ یہ دکھائیں کہ چاہے جتنے بھی حالات مشکل تھے, چیلنجز تھے, اس کے باوجود موقع ملنے کی دیر ہے. اگر موقع ملے, سپورٹ ملے, تو خواتین بہت آگے تک آ سکتی ہیں. Thank you, Aisha. Aisha, I just want to kind of distill this down. دیکھیے, we have noticed کہ جب ہم vulnerable groups کو empower کرتے ہیں, اور ہم نے خاص طور پہ جیسے ہم نے transgenders کو empower کیا تھا, ایک قانون بنایا تھا, and we hired the transgenders in our community, we took them to the United Nations and we made world history. کہ کبھی کوئی, تو اس میں ایک جیسے آپ نے صحیح کیا, ایک مینٹرشپ آ جاتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ ایک آگے بڑھ گیا تو ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اب جیکم آباد جیسے علاقہ جس میں بالکل آنر کلنگز بڑی کامن ہوئی ہیں, آپ کی لٹریسی لیول بہت لو ہے, اور بہت عورتوں کے اوپر, جیسے ارسلان نے صحیح کہا کہ اٹ از اے ڈیزاسٹر فار ویمن. Can we, and I'm speaking very hypothetically, can we, with the Ministry of Human Rights, with the UN Women, make a small project? Because as you rightly said, Women in Sports also works for, I think you said reconciliation ka lafz istemal kiya tha aapne, ke reintegration, I think you talked about, was the word used? Social cohesion. Social cohesion, exactly. So is there something that we can do as a ministry? Because this is a panel discussion, but if this panel discussion has a tangible result, or koi اس میں سے کوئی چیز ٹھوس نکل جائے, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. We have a political representative from the area on the panel. We have a young sports person. We have a young lawyer who can help us. Can we do something, maybe the UN Women and the Ministry of Human Rights as a project? Is that possible? And then we can later explore it, you and I, and we can sit down and do the jo bhi uski nuts and bolts hai, to look at maybe supporting this academy. Is there any Yeah, I think we should definitely explore this possibility, and it would be great if we are able to also take this conversation forward, and it should really be a beginning of something more concrete, کہ جس میں ہم awareness کی بھی بات کر رہے ہیں, advocacy کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم کچھ practical steps لے سکیں کہ جس میں جو سارے challenges ابھی ہم نے یہاں discuss کیے ہیں ان کو کوئی کسی نہ کسی حد تک ہم address کر سکیں. بالکل. I will also
I will also request Seema, who is here from the European Union, अगर हम इस पैनल का कुछ यूरोपियन यूनियन जैसे इन्होंने बात की अवेयरनेस की भी, अगर आपका कोई आपको कुछ फंडिंग मिल जाए यूरोपियन यूनियन से कि थोड़ा सा यहाँ इस because we've identified the person and we've identified the sport, अगर हम थोड़ा सा इनको if we can help her maybe get some kind of awareness, if that is part of the, because I know कि आपका कोई provincial outreach भी है, so in the provincial outreach, if that could be one of the components that you talk about women in sports, and when you go to Sindh for your provincial outreach program, you maybe build that into also okay, ye, and talk to her on how we can create awareness about women. Just say it's a lovely word, social cohesion, based on sports. If you can do that, then I think that would be wonderful. Yeah, I think it's an excellent idea. We can certainly, maybe even build awareness and even take a team and see what they're doing and build little stories and maybe help support them, in their games and in the league and, make them as role models, basically, for going forward for other girls in sports. Yeah. Then I get to you, Arsalan. If we were to think of doing a, we have now got here people from the European Union and from the United Nations. If you can, I'd like to know in what capacity you could help us in, maybe helping us meet the right people, being able to generate awareness on this. अगर हम एक awareness program करें, हमारे donors तो कह रहे हैं हम तैयार हैं उनको support करें, तो आपको तो इलाके के हैं, आप क्या recommend कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि ये बच्चियां, because आप लोगों का एक बड़ा role होता है, because you are the people over there, politically posted and politically who reside in that area. आप क्या इसमें आगे ये अगर हम बच्चियों को आगे करना चाहें, हमने पैनल तो कर दिया, मगर इसकी second step, as Aisha was talking about, what is the role that you as a landlord from that area, what do you think we should do further, or how can we support to get more women to create awareness in this issue? I think Iram ka issue is just the tip of the iceberg. Sara iceberg to niche hai ji. There are so many women's issues here, and will be glad to help you in any which way you want me to help you. I can provide you the infrastructure. I can provide you if you need some kind of data, whatever you want. आप यहाँ पे visit आपका arrange करवाना हो, I can do everything that is in my hand. I would love to give them a tour around of the area, ताकि उनको पता चले कि क्या issues हैं, different जगहों को हम उसमें identify करके villages में हम दिखा सकते हैं उनको, हम fields में दिखा सकते हैं उनको, हम definitely sports के हिसाब से भी इरम वाली academy हम उनको दिखा सकते हैं. Iram has issues with the grounds. There is no ground at all. औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं है जी, औरतों के लिए तो कहाँ से होंगे. तो Iram की has been a big demand for her to make a stadium for the ladies, for the women there. We can have a small kind of a gymkhana where the ladies can come. They can play badminton, they can play hockey, they can play table tennis, they can sit around and do a lot of other things. Some kind of an outlet for a woman here, and I'll be more than happy. I'll be KG aapko any kind of help you would require. I'm here to do that. उसके बाद हम थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस में भी हम जाना चाहेंगे जी. I would like कि हमारी ख़वातीन को कुछ इस तरीके के incentives हों that they are given, specifically ladies are given some kind of loans in that way, that or grants या जो भी हो, ताकि वो उससे कुछ कर सकें. मेल की वजह से तो वो उनकी तो बहुत ज्यादा इतनी एप्लीकेशन जाती है, बेचारी खवातीन तो अप्लाई नहीं करती हैं. So I would like
there should be some kind of a fund or a grant or whatever any organization can give specifically for the woman. उसमें कोई ख़वातीन की एक एज लिमिट रखें, उसमें आप उनको बताएं. I think we should come up with many different ideas except for the beauty parlors और वो के courses कर करके हमारी ख़वातीन थक गई हैं. I mean, they're much more capable of doing lot more than, you know, these little things जिसमें हम उनको उधर ही अटका देते हैं कि भाई तुम beauty salon का वो तुम course कर लो या तुम ये कर लो. I mean, a woman can do wonders. So we should sit, we should work out. I can arrange for seminars, I can arrange for these kind of lectures, whatever. यहाँ पे आप जिस किस्म की help चाहिए जी, I'm willing to provide, and I'm here. Thank you very much for your kind offer, and I think we will take it. Aisha, we must go there and take it up, and let's do something for these young girls. Haya, tell me something from your perspective. I've seen you smiling, I've seen you smirking, I've seen lots of expressions on your face while we were talking. So tell me, Haya, because you have really been involved in the grassroots level and in the very tough part of women's access to justice. And this is a slightly different nuance of it. What do you recommend for girls like Iram and for girls in this who want to break out of this mold? Thoda sa apna bhi aap thoda sa mujhe tell me what you feel. I mean, I think हमारे जो बुजुर्ग थे, the feminist sort of activists of the 80s, people like Hina Jilani, Asma Jahangir, Sheila Zia, इन लोगों ने तो हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया है. जो काउंटर नैरेटिव बनाना था, जो उस वक्त जो after Zia, whatever was developing, I mean, they set the seeds in place. They sowed the seeds for the counter narrative. I mean, that iconic picture comes into my mind every time. 1983, I think 12th February की लाहौर के अंदर लाठी चार्ज हो रहा था, and औरतों की जो जिद्दोजहद थी against the law of evidence, जो उस वक्त draconian hudud ordinance था. So, you know, coming from that time, जैसे कि इरम ने कहा, चीजें इतनी खराब नहीं हैं. इरम को तो शायद, you know, obviously probably quarter my age, Iram, but you know, you've all read the history. The idea is that things are a lot easy for us. The landscape has opened up substantially, and these you know, these feminist leaders of ours have shown us that anything and everything is possible. लेकिन हमें भी अब अपना काम करना है, हमें भी डट के चलना है. You know, there are lots of people that are privileged, there are lots of people that are empowered, there are lots of people that are educated. इन पे एक डबल जिम्मेदारी है. लेकिन जी डबल जिम्मेदारी है, because you've got to give back, you've got to uplift others that don't have those privileged tools and those handles, and you've got to come forward and, you know, keep holding up that beacon of light. जिस शोबे में भी हो आप, लीगल शोबे की बात कर लें, entrepreneurship की बात कर लें, digital की बात कर लें, sports की बात कर लें, you know, and you know, I really feel that it's very sad. If I talk about the legal fraternity, AGHS was the first legal all women-led legal chambers law house that was established by 4 women. Ab AGHS ke naam ke baad, you name me one law firm in the country that is recognized as being female-driven, female-run, on female terms. You can't come up with a name. So, you know, I feel Rashida Patel का भी तो था, याद है पहले पुराने ज़माने में. हाँ, बिल्कुल. But there are lots of women that as single, you know, they're doing very well. They're very established, you know. But I think a lot of women can come together in the legal fraternity and pair up and work on their own terms and figure things out and strike a better balance. But for people like Iram, I think that all of us in the sector, whether it's the donors, the government, the civil society, the politicians, we really have to come together. I mean, she's the success story. We have to create an enabling environment around her. And we owe it to legends like her. मैं तो wait कर रही हूँ कि बड़ी हों और ये पता नहीं election में खड़ी होंगी कि नहीं, मेरा वोट इनके साथ है. जिस wisdom के साथ इन्होंने बात की है, जिन मौजूब इतनी नफासत से, सादगी से, she has said everything, कुछ कहने को नहीं रहा. So ऐसे लोगों के लिए we need to do right by them.
इनकी हिम्मत ना टूटे, इनकी हिम्मत टूटे कि पूरे जिले की हिम्मत इन जैसे लोगों के साथ टूटती है. She is lighting the light for the entire district of Jacobabad right now. And Arsalan Saab, Aisha and everybody, मैं आपके साथ follow up में रहूंगी on behalf of Iram, and we've got to do this, and we just got to, you know, cooperate. She is an inspiration. She is an amazing story. I mean, I salute her for इतनी backward area में. आप यकीन करें, हम तो यहाँ रहते हैं, हमें एक एक चीज का पता है. I mean, the way this girl has fought against all the odds, it's phenomenal. I mean, I'm proud of her, and I really salute the little girl. Thank you, ma'am. Thank you very So much. I think the sum up, I hope that the sum up of this panel discussion would be possibly, and Saleh, I know you're sitting very quietly over there, but we're going to rope you in to develop a project, get some the awareness creation through the European Union, some support from the UN Women, and I have also spoken to some other donors, and maybe work out a project in which we can support, because this really is from an area that's a difficult area for women, the highest number of honor killings, and so on and so forth in this area. I have one or two questions. We have panelists and they're hidden, but one or two questions, and something is come up by a young lady called Rashma Khalid, who is concerned about the fact that there are no swimming pools in Rawalpindi, and if people want to swim, where do women swim? I, Rashna, don't know myself where are the swimming pools available for women. I think that's a very valid question. I will find out from the sports board, because there's supposed to be areas where women can take part in different sports. But yeah, your question is very valid, because जैसे इरम ने खुद कहा है कि हमारे पास तो फील्ड ही नहीं होती, और स्पोर्ट्स वीक only comes once a week, once a month, once a year. क्या है इरम, एक दफा साल में आता है स्पोर्ट्स वीक? हाँ, तो then you obviously this dearth of facilities ही नहीं होती, तो लड़कियां क्या करेंगी, हॉकी खेलेंगी या स्विमिंग करेंगी? और जो बेचारी निकल रही हैं वो अपने तौर पे निकल रही हैं, जिस तरीके से मैंने अभी देखा है किक बॉक्सिंग, जो बिल्कुल एक पाकिस्तानी स्पोर्ट नहीं है. यंग गर्ल्स आर डूइंग किक बॉक्सिंग नाउ. और अभी पिछले हफ्ते मैं हुंजा में थी और ये लड़कियां जा रही थी खुजराब बकेली मोटरसाइकिल पे. तो ये लड़कियों की दिलेरी है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जितने मसाइल हैं उनको ये अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि हम इनको ओवरकम करें. तो I thank you. The other questions are not specific to the yeah, well, there's another question, Ali Raza, about changing mindsets. Yes, Ali Raza, that's one of the reasons why we are having this panel. कि हम चाहते हैं कि लोग अपनी राय दें. We have a group of people all over from Pakistan sitting here today to talk about it, because जब तक mindset नहीं बदलेगा औरतें आगे नहीं बढ़ेंगी. और ये बहुत बड़ा हमारा चैलेंज है कि जो पाकिस्तान में पैट्रियार्की है उसको हम कैसे ओवरकम करें. हमने देखा है पिछले 20 साल में औरतें आगे बहुत बढ़ी हैं, मगर इनको और भी बढ़ना है. So certainly we need men to be the spokespersons for women, and men like you, Asim, who will talk about changing the system for your sisters, for your daughters, and so on and so forth. So I thank you everybody for a nice evening, and inshallah, I hope somebody will come out to this panel. Aisha, thank you. Arsalan, thank you. Haya, thank you very much. And Iram, सबसे ज़्यादा तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. Thank you so much, Seema and Saleha. God bless. Khuda Hafiz. Thank you. Bye. Bye bye.